Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Yadi. Selamat siang dan selamat beraktivitas ya sahabat. Semoga sahabat Yadi semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam menjalani segala urusannya ya sahabat. Amin. Nah sahabat, di video kali ini Yadi mau bikin kursi ya sahabat. Bikin kursi, tapi ini tuh bukan kursi beneran ya. Ini tuh kursi mainan buat mainan anak-anak ya sahabat. Nah jadi kursi ini tuh dibikinnya itu dari tutup botol ini ya sahabat, bekas tutup botol minuman ya. Nah terus yang warna pinknya ini tuh kan ini tuh balutannya ya sahabat, kain. Ini tuh bekas kain handuk ya. Nah terus yang kaki-kakinya ini tuh dari tusukan sate ya sahabat dibikinnya. Terus yang senderannya ini tuh dibikinnya dari stik es krim ya sahabat. Nah seperti ini ya sahabat. Nah bagi sahabat yang ingin tahu caranya, sahabat bisa tonton terus video Yadi ini sampai akhir. Dan jangan lupa juga bantu Yadi subscribe-nya ya sahabat. Nah sahabat langsung saja ke tutorialnya ya. Nah sahabat, ini untuk kaki-kakinya ya. Yang kaki kursinya itu dari stik es krim. Sahabat itu potong saja ya sahabat, pakai gunting begini ya. Nah seperti ini ya. Nah bikin 4 ya sahabat, bikin 4 biji. Nah seperti ini ya. Nah ini yang besar itu tusuk satenya yang besar ya sahabat. Ini buat kaki mejanya ya. 4 juga ya sahabat. Nah pertama cara bikinnya itu seperti ini ya sahabat. Nah ini dikasih lem bakar dulu ya sahabat, tutup botolnya. Ini buat kursi ya. Nah sahabat, tempelin saja ke sini ya.